when you do integration by parts, so you can use this product rule. Product rule. මේ product rule එකෙන් තමයි අපි හැමදෙස්සම integration by parts formula එක derive කරගන්නේ. ඒකෝද දැන් මේකදී අපි මේ හැම term එකක්ම differentiate කරන්න with respect to x. If you differentiate with respect to x, each of the terms, right? So like this. So you can cancel this dx, then you get duv. If you take this term, if you cancel this dx, so you have to integrate u with respect to dv, with respect to v, right? So that is impossible. Yes, sir, therefore hard. you don't cancel dx, right? Here dx you don't cancel, but if you cancel here dx, you get duv. duv is you can integrate as uv, right? It is just like if you integrate dx, x. If you integrate dy, y. It's y. dt, dt, right? Then if you integrate with something, d something, that something plus c. Likewise, d, uv is integrated as uv, right? uv. එතකොට දුවේ මේ ෆෝමියුලා එක ටිකක් මතක තියාගන්න කොහොමද? මේක හැඩේ මතක තියාගන්න දුවේ. Now you have this side, you have u du by dx. Here u vu, here u. ඒක මාරු වෙනවා මෙතනදී. මෙතන ඒ ෆන්ක්ෂන්ස් දෙක නිදාස් වෙනවා. right? නිදාස් වෙලා තියෙන uv. ඒතර අපි ඉන්ටිග්‍රේෂන් by parts කරනකොට දුවේ හැමතිස්සෙම මේ ෆන්ක්ෂන් දෙක මෙන්න මේ ෆෝම් එකට ඉස්සෙල්ලා පෙරලා ගන්න ඕනේ. පෙරලගෙන ඊට පස්සේ තමයි අපි ඉන්ටිග්‍රේෂන් by parts කරන්නේ. right? තේරුණාද? තේරුණා. ඒතර අපිට මේකම ගන්න පුළුවන් එක්සැම්පල් එකකට මේක දැන් අපි නැත්තම් මෙහෙම ගමුකෝ. අපි ගත්තොත් මෙහෙම එකක් ගත්තොත්. integral x tan inverse x. x tan inverse x. දැන් මේක දී අපිට දැන් අර ෆෝමියුලා එකේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන එකක් ඩිෆරන්ෂিয়েට් වෙච්ච එකක් නේද? v du by dx equals uv minus v du by dx මේ ආකාරයට. එතකොට දැන් මෙතනදී අපිට මේ ෆෝම් එකට හදාගන්න අපිට පුළුවන් x කියන එක ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා right? tan inverse x integrate කරන්න බෑ. x කියන එක integrate කරලා අපිට දාන්න පුළුවන් tan inverse x එහෙමම තියෙදි x කියන එක මේ differential operator එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන් x squared by 2 කියලා ওই විදිහට. ඔන්න ඔය ආකාරයට. පැහැදිලිද? දැන් අපි x කියන එක equal වෙනවා කෙලින්ම d over dx x squared by 2. x squared by differentiate කරුවා පස්සේ අපිට x වෙනවා. එහෙනම් x වෙනකොට අපිට මේ differential operator එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන් x squared by 2. මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම දුවේ මෙන්න මේ step එක ලියන්න. right? You write this step always when you start integration by parts. So you start with this step, right? මේකෙන් පටන් ගන්න හැමතිස්සෙම. දැන් එතකොට දැන් මේ පියවර ලියුවන් පස්සේ දුවේ අපිට uv හරියටම හඳුනගෙන තියෙන්නේ. Now you know both u and v exactly. මොකද u මේ ෆන්ක්ෂන් දෙක හරියට පේනවා දැන් uv කියන එක. right? එක ෆන්ක්ෂන් එකක් x squared by 2 අනිත් එක tan inverse x. So you can write x squared by 2 tan inverse x. ඔන්න ෆන්ක්ෂන් දෙක හඳුනාගත්තනේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? බලන්න මෙතන uv මාරු වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනට එනකොට v එළියට u එළියට ඇවිල්ලා මෙතන u එළියට ඇවිල්ලා v ඇතුළට ගිහිල්ලා. differential operator එක ඇතුළට ගිහිල්ලා v. right? එහෙනම් මෙතනත් කරන් තියෙන්නේ අපි මේක එළියට අදින්න මේක ඇතුළට දාන්න. differential operator එක ඇතුළට දාන්න. x squared by 2 එළියට අදින්න differential operator එක ඇතුළට දාන්න tan inverse x dx. ඔන්න ඒ ආකාරයට.
So අපිට එනවා x squared by 2 tan inverse x minus x squared by 2 මේක differentiate කරන්න පුළුවන් 1 over 1 plus x squared dx. පැහැදිලිද? x squared by 2 tan inverse x minus x squared, you can take half out, 1 plus x squared dx, x squared by 2 tan inverse x half. Now how do you integrate this function, do we? How can you integrate x squared over 1 plus x squared? කොහොමද පුළුවන්? මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කොහොමද? අයිඩියා එකක් එනවද දුවේ? පොඩි දෙයක් කරන් තියෙන්නේ. මොකද කරන් තියෙන්නේ? partial fractions වලට වෙන් කරන්න. මාර වෙන්නේ. කොහොමද අප මේ වගේ partial fractions වලට වෙන් කරන්නේ? නේද? මේ වගේ partial fractions වලට වෙන් කරන්නේ කොහොමද? මොනවද මේකේ partial fractions? Hello? So I have used partial fractions. මෙහෙම partial fraction කරලා තියෙනවා මීට කලින් නේද? නෑ. හරි සිම්පල් දුවේ මේක කරලා තියෙන්නේ x squared වලට එකක් x squared plus 1 minus 1 කියලා. Minus 1. x squared plus 1 x squared plus 1 dx on. Those are the partial fractions. So x squared by 2 tan inverse x half integral dx plus half times 1 over 1 plus x squared dx. X squared by 2 tan inverse x minus x by 2 plus half tan inverse x plus c. Integration of 1 plus 1 over 1 plus x squared is tan inverse x, right? හරිද? එහෙමනම් මේ වගේ එකක් ආවොත් කොහොමද දුවේ කරන්නේ? tan inverse x විතරක් ආවනම් අපි ෆන්ක්ෂන් දෙක විදිහට කොයි එකද හඳුනගන්නේ? අපිට පුළුවන් 1 into tan inverse x කියලා ලියන්න. අපිට 1 කියන එක ලියත හැකි මේ විදිහට tan inverse x රේමම් කියලා d over dx 1 කියන එක ලියත හැකි differentiation of x dx. දැන් හරියට මේක v du by dx වගේ නේද? v du by dx වගේ. දැන් u වේ අඳුන ගන්නවා අපිට. right? එතකොට අපිට එනවා x tan inverse x minus a du x එක එළියට අදින්න ඕනි. tan inverse x මේක ඇතුළේ දාන්න ඕනි. d tan inverse over dx x times dx. x over 1 plus x square dx. මේක මොකක්ද මේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එකේ? x tan inverse x minus x plus so ඒක මේ second highlighted formula නේද? logarithmic formula.
So you can take half out. So you can put 2 and 2 half in. here. Then Yes, sir. this equals ln 1 1 plus plus x x module. squared plus c. Right? මේ ආකාරයට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. දුවේ මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරනකොට දැන් මෙතනදී මේ මෙතන මොඩියුලස් සයින් දාන්න ඕනද මේකට? No, sir, because the whole function is positive always. පොසිටිව් ඒ නිසා මොඩියුලස් එක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. right. okay good. අපි තව එක්සැම්පල් එකක් ගමු. 3 integrate x ln x dx. මේකත් integration by parts. ඉස්සෙල්ලා මේ පියවර ලියන්න අනිවාර්යෙන්. d over dx x සම squared by අන්තිම 2. උත්තරේ විතරයි කිව්වේ. අන්තිම උත්තරේ විතරයි සර් කිව්වේ. අන්තිම උත්තරේ විතරයි සර් කිව්වේ මම හිතන්නේ. හරි. උත්තරේ හරි. good. dx ln x minus ඊට පස්සේ x squared by 2 එළියට ඇදලා d over dx ln x dx minus x squared by 2 or 1 over x dx. x එකක් කැපෙනවා. මේ තියෙන x squared by 2 ln x minus x squared by 4 plus c. ඔක දායි උත්තරේ. ඔව් සර්. right. good. x cube ln x dx. මම මුලින් ලියන්න හදුවේ ln x d over dx x to the 4 over 4. නැත්නම් මේක අනිත් පැත්තට හිතුවොත් තමයි dx over dx ඇතුලේ ඔක්කොම දෙකම තියෙනවා වගේ ඇඟීමක් එන්න පුළුවන් නේද? ඒ නිසා අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් පටලවා ගන්න නැතුව දැන් අපිට මේ u සහ v දුවේ හරියටම පැහැදිලිව පේනවා. uv පේන්න තියෙනවා දැන්. right? u මොකද්ද v මොකද්ද කියලා ෆන්ක්ෂන්ස් එක පැහැදිලිව පේනවා දැන්. now you can write down x to the 4 over 4 ln x minus then you take x to the 4 over 4 out from the differential operator, right? මේ d over dx කියන differential operator එකෙන් එළියට අදින්න x to the 4 over 4. ඒක එළියට අදින අතරතුර මේ පිට තියෙන එක මේක ඇතුළට දාන්න. d over dx ln x. right? x to the 4 over 4x ln x. එතකොට එහෙම කරනකොට දුවේ මෙතන තියෙනවනේ මේ අවකලකාරකෙන් මේ පැත්තේ තියෙනවනේ අනිත් ෆන්ක්ෂන් එක එළියට ඇදුවා. නැත්තම් මේකත් මේ පැත්තේ තිබ්බොත් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් රූල් එක දාලා ගන්න නේද? එහෙමත් වෙන්න පුළුවන් සමහරට වැරදිලා නේද? ඒක නිසා අපි මෙතනදී හැමතිස්සෙම මේක විතරයි ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරන්නේ. x to the 4 over 4 මේක ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරනවා 1 over x dx. x to the 4 over 4 ln x x cube integrate කරන්න තියෙන ඊට පස්සේ then x to the 4 over 16 plus c. ඊළඟට ගන්න බලන්න x squared tan inverse x dx.
මේක ගන්න පුළුවන් tan inverse x d over dx x cube by 3. එතකොට මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම මේ පියවර ලියාගෙන ඉන්න කියලා. මේ පියවර ලියුවෙන් පස්සේ අපිට uv හඳුනා ගන්න පුළුවන් හරියටම. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් x cube by 3 tan inverse x කියලා. minus x cube by 3 එළියට අදින්න differential operator එහෙම නැත්නම් අවකල කාරකයේ ඇතුළට දාන්න tan inverse x. x cube by 3 tan inverse x x cube by 3 1/3 into 1 plus x squared dx. දැන් මේ partial fraction කියන්නේ මේකේ loan division මේකේ factors නැහැනේ යට. partial fraction එකට අයිති loan division කෑල්ල විතරයි. ඉතින් මේක අපිට partial fractions කරන ඕන මේ අපිට loan division එක කරලා ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අපිට පුළුවන් දුවේ මේකේ by mind calculation කරගන්න පුළුවන් මේ partial fraction. අපිට ලියතයි මේ x එකක් එළියට අරගෙන x squared කියලා ලියතයි x into x squared කියලා x cube. මේකේ 1 එකක් add කරන්න. දැන් වැඩිපුර මොකද ඇවිල්ලා තියෙන පදේ දුවේ? වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙන x එකක්. එහෙනම් x එකක් subtract කරන්න. පැහැදිලිද? 1 plus x squared 1 plus x squared. පැහැදිලි නේද? දැන් අපි කරන්නේ දුවේ දැන් මේ loan division එකෙන් කරන දේම තමයි. තේරුණාද? loan division එකෙන් කරන දේ අපි ඉතින් සකස් කරගෙන කරනවා. તો මෙතන මේ කැපිලා යනවා. right? එතකොට එන්නේ අපිට equals x cube by 3 tan inverse x minus 1/3 x dx plus 1/3 මම මෙතන 6 එකක් දාලා උඩට 2x ලියන්න 2x or 1 plus x squared dx ඔය විදිහට. එතකොට අපිට එන්නේ x cube by 3 tan inverse x minus x by 3 plus 1 over 6 ln 1 plus x squared plus c, where c is an arbitrary constant. පැහැදිලි නේද? ඔව් සර්. x squared by 6 minus x squared by 6. If you integrate x squared by 3, x squared by 6 then මේක ගත්තොත් දුවේ definite integral එක. So this is a definite integral, right? Definite integral. When you do definite integral, so you can follow same methods, right? So x squared you can write, so you just write ln x as it is. Then you write d over dx. X squared you can write as inside the differential operator like this 1 to 2 or now, right? මේ ස්ටෙප් එක ලියන්නම ඕන දුවේ හරියටම ලියන්න. හැමතිස්සෙම පුරුදු වෙන්න ලියන්න. මොකද මේ ලේසි එකේදී නම් අවුලක් නැහැ නොලියුවත්. නමුත් අමාරු ක්‍රියා සංකීර්ණ ගැටලුවක් ආවොත් අපිට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නේද? මේ එතකොට දැන් මේකදී අපි now you identify the u and v. So you can write l x squared by 3 ln x. Make it so you substitute limits 1 to 2. පැහැදිලි නේද? ඊට පස්සේ 1 to 2
take x cube by 3 out. Take x cube by 3 out. Put the ln x inside the differential operator. Like this. Then you can substitute 1 and 2. Then 2 squared by 3 ln 2 minus 1 squared by 3 ln 1 minus 1 to 2 x cubed by 3 into 1 over x dx. ln 1 is 0. ln 1 is 0. This 4 by 3 ln 2 minus, so here you have 1/3 x squared. Differentiation of x squared is x cubed by 3, 1 to 2. So this equals 4 by 3 ln 2 minus 1/3 into 2 to the 3 by 3 minus 1 to the 3 over 3 equals 7 by 3 equals 4 by 3 ln 2 minus 7 over 9. Right? Okay? So you don't put arbitrary constant. Always definite integral is a certain value. Particular value. Okay, so I'm going to hit that math ticker, so that's it. පැහැදිලිද? මොකක්ද තියෙන Oh, අවුල? sir, badly. Because there's no indefinite constant here, sir. Yeah. So you have to select a function out of these two functions. If you take this example, x sin x, which function you select to integrate? Integrate and you put inside the differential operator. Which one you select out of these two functions? In this case, the selection is very important, right? Selection. If you select sin x, it's okay. If you select x, so when you take difficult than this, right? In the next step. දැන් මේකදී දැන් ඊළඟ පියවරේදී දැන් අපි ඕන නිකන් කරලා බලමුද පොඩ්ඩක් බලන්න දැන් බලන්න අපි යම් කිසි විදිහකින් තේරුවොත් sin x මේ x තේරුවොත් අපිට දාන්න වෙන්නේ මෙතන 0/2 අපි නිකන් මෙහෙම තේරුවොත් අපිට තෝරන්න එන්නේ x squared by 2 d over dx sin x dx කියලා මේ ආකාරයට නේද මේ ආකාරයට එතකොට ඊළඟ පියවරේදී අපිට එන්නේ මොකද්ද x squared by 2 sin x minus x squared over 2 by 2 you take out, then d over dx sin x, right?
x squared by 2 sin x minus x squared by 2 cos x dx, like this. If you take this integral, this is We can do it somewhat again. complicated than this one, no? දැන් මේ තියෙන Yes, sir. එකටත් වඩා ටිකක් අමාරු එකක් නැවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එන්න සංකීර්ණ වෙනවා. right? මේක. ඒතකොට අපි එහෙම කර එතන මෙතනදී ඒ නිසා මේ සිලෙක්ෂන් එක හරි වැදගත්. මේකෙදී අපි සිලෙක්ට් කරන්නේ sin x එක. මේකෙදී අපි මේ විදිහට යන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රමයට අපි යන්නේ නැහැ. මේකෙදී මේ අපිට ඊට වඩා සංකීර්ණ ඉන්ටිග්‍රල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මෙතනදී අපි තෝරන්නේ x එහෙමම තියෙද්දි මේක දාන්න පුළුවන් අපිට d over dx minus cos x කියලා. sin x එනවා. ඔන්න ඒ ස්ටෙප් එකෙන් පටන් ගන්න. එතකොට ලේසි. එතකොට x minus cos x 0 to pi by 4 minus, take minus cos x out, put x in the differential operator, right? මේ cos x එළියට අදින්න x දාන්න differential operator එක ඇතුළට. එතකොට අපිට එන්නේ equals මේක substitute කරන limits minus sin එක ඕන පිට තියාගෙන substitute කරන්න pi by 4 cos pi by 4 minus 0 minus plus cos x dx. Differentiation of x is 1, then cos x dx. From 0 to pi by 4. මෙතන limit එක දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම pi by 4. එතකොට අපිට එනවා මේක simplify වෙනවා minus pi by 4 cos pi by 4 plus, if you integrate this one, this equals sin x 0 to pi by 4. So this equals minus pi by 4. Cos pi by 4 is 1 over root 2. It's 1 over root 2 minus 1. So you can take 1 over root 2 out. 1 minus pi by 4. පැහැදිලිද ඒක? Oh, sir. මෙතන 0 නේද? sin 0 is 0. Pi by 2 1 over sin pi by 4 1 over root 2 minus 0. x squared sin x dx. sin x equals d over dx minus cos x. මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් x squared minus cos x minus cos x එක එළියට ගන්න පුළුවන්. differential operator එක ඇතුළට දාන්න x squared dx minus x squared cos x plus 2x cos x Yes, sir. dx. So you can apply integration by parts again. Taking 2 out. So you can put, no, straight away you can put now 2x d over dx sin x dx. So you can put like that. This equals minus x squared cos x plus 2
Now when you write these two functions, you identify u and v clearly, right? Then x cos x, sorry, x sin x minus sin x times dx over dx. X squared cos x plus 2x sin x. This is 1. If integration of sin x is minus cos x. minus cos x plus c. So that one is also multiplied by 2, no, sir? The cos x. Yeah, 2. Because, 2 is yes, sir. common to entire term. 2 plus 2 cos x plus c, right? X sin x by 2 dx. Example 4. X sin x by 2 dx. So you can write this equals x d over dx. What is the integration of sin x by 2 dv? What is the integration of sin x by 2? Minus cos x by 2 times 2. Yeah, minus minus 2 cos x by 2. Had it? Oh, sir. Now you can check if you differentiate, would you get this one? Sin x by 2. Anyone? Minus half minus sin x by 2. Half sin x by 2. 2 get cancelled. Then you can write x minus x 2 cos x by 2 minus 2 cos x by 2 take 2 cos x by 2 out, put the x in the differential operator, minus 2x cos x by 2 plus 2 cos x by 2. So this equals minus 2x cos x by 2 plus 4 sin x by 2 plus c. Integration of cos x by 2 is 2 sin x by 2. Plus c. How can you do this sum? X sin pi by 4 minus x dx. X d over dx minus cos plus cos pi by 4 minus x. So you can write this step.
x cos pi by 4 minus x dx or dx1 cos pi by 4 minus x. Integration of cos pi by 4 minus x is sin pi by 4 minus x plus c. Cyclic integrals. Cyclic integrals. අපි ගත්තොත් මේ වගේ එකක්. 1. So if you take e to the power of x sin x dx, e to the power of x sin x dx. දැන් මේකේ අපිට දුවේ ඕන ෆන්ක්ෂන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. sin x or ex, you can take any function you can select. If you select e to the power of x, so you can put d over dx e to the x. Differentiation of ex is ex into sin x dx. So this equals ex sin x minus take ex out, put sin x in the differential operator. So then ex equals sin x minus ex cos x dx. Then ඇවිල්ලා තියෙන similar integral, no? This also, this one and this one like integrals. Ex, here ex sin x, ex cos x, right? So if you apply again integration by parts, so you can write this equals d over dx ex cos x dx. So this equals ex sin x minus take ex out d over dx cos x dx. Ex sin x minus ex. If you integrate the differentiate cos x, you get minus sin x. So here should be cos x, no? Minus cos x. Minus cos x, then if you differentiate minus cos x, here minus no, sin x. Now you are going to apply integration by parts again in this step. So here you get ex cos x. The uv minus. So you identify uv, then minus, you take ex out, one step is missing, d over dx cos x. පැහැදිලිද? Sir. දැන් මෙතන එනවා ex cos x ex cos x. Differentiation of cos x is minus
sin x. minus sin x. එතකොට මෙතන එනවා minus ex sin x dx. So you get three minus signs. This minus sign, and when you differentiate cos x, you get another minus sign, right? Three minus signs become one minus sign here, right? E to the x sin x dx. දැන් මේක මොකද්ද? මේ ආපහු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පටන් ගත්ත එක. මේක අපි i කියලා ගත්තොත් මේක අපි if you take this one as I, then again you get I, right? That's So why then we it should call be I this cyclic equals integral. EX. Then sir, left side is also equals I, right sir? Yeah. Left side also, then we have to keep it as I equals e exponential function sin x minus. Because sir, if we take the Here you left, have minus, always you get minus with minus sign, I, minus I. Then you can take this I to left hand side as 2i. Then 2i equals ex sin x minus ex cos x, like that. Then I equals ex by 2 into sin x minus cos x plus c, like, right? That means ex dx, ex sin x dx equals ex by 2 into sin x minus cos x plus c. Okay. yes sir. In this case, you can select any of these functions, either e to the power of 2x or sin 3x. Then if you take e to the 2x easy, right? So you can put, you can integrate e to the 2x. If you integrate e to the 2x over 2, integrate it and put inside the differential operator, right, into sin 3x dx, like this. Now this equals e to the 2x by 2 sin 3x minus e to the 2x by 2 d over dx sin 3x dx, right? මේක දුවේ පටලවා ගන්න එපා. මෙතනදී අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරලායි මේ දාන්නේ මේක. මේ අපි අර ප්‍රස් පියවර සකස් කර ගැනීම මෙතන කරන්නේ. තේරෙනවද දුවේ? right? මෙතන. හැබැයි මෙතන කරන්නේ මේ මාරු කරන එක මෙතන කරන්නේ. මෙතනදී අපි මේක මේ sin 3x ඇවිල්ලා ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා මේක ඇතුලේ දාන්නේ නැහැ. අන්න ඒව පටලවා ගන්න නැතුව කරන්න ඕන, right? මෙතන කරන්නේ අර uv මාරු කරපු එක. දැන් අපි මෙතනදී අපි මේ ස්ටෙප් එකේදී you can identify the u and v clearly, right? Then මෙතනදී so you po u and v මෙතන තියෙන්නේ. uv මේකේදී අපි uv identify කරනවා හරියට පැහැදිලිව. u කියන්නේ u එකයි v එකයි functions දෙක identify කරගන්න පුළුවන් මේ step එක ලිව්වෙන් පස්සේ. එක function එකක් තියෙන inside the differential operator, අනිත් function එක පිට තියෙන්නේ මේ ආකාරයට. තේරුණාද? එතකොට දුවේ දැන් මෙතන e to the 2x by 2 sin 3x මේක function දෙක release කරලා මෙතනට දාන්න ඕනේ. මේ function එක release කරලා අරගෙන දැම්මා. ඊට පස්සේ කරන්නේ මෙතන මේක එළියට අදින්න මේක differential operator එක ඇතුළට දාන්න. ඔය විදිහට. මෙතන differential operator එක ඇතුළට දානකොට මෙතනදී integration කිරිල්ලක් කො මුකුත් කරන්නේ නැහැ, නිකන් දානවා. මේ දෙක මාරු කරන එකයි කරන්නේ. right?
සර් හැබැයි පළවෙනි එකේ එන්න ඕනේ minus cos 3x නෙමෙයිද සර් e to the power 2x over 2 අපිට මේකට මොකක් කරන්නේ නැහැ දුවේ. මේක එහෙමම ලියනවනේ නෑ මේක නෑ ඒක දුවේ. නෙමෙයි සර් මේ දෙවෙනි එකේ sorry third line එකේ ඔව් සර් තාම ලියලා ඉවර නෑ ඔව්. මේක දුවේ ඊට ආ පස්සේ සර් එන්නේ නෑ මේක අපි මුකුත් කෙරේ නෑ නෑ මේක ඕක නිකන් නෙමෙයි මේක සර් ඇතුළට කලින් එක දැම්ම සර් විතරයි තාම. කලින් එක සර් the one before the minus ආ ඒක සර් අපි cos ඒ නෙමෙයි දෙන්නේ සර් මෙතනටද නෑ සර් පළවෙනි ඊට මයිනස් එකට කලින් එකට ඔව් සර් ඒකට මේක cos නෙමෙයි දෙන්න ඕනේ සර් නෑ දුවේ මෙතන මෙන්න මේ පියවර අපි ආ සර් කරන්නේ මුකුත් අනික් එකනේ ගත්තේ සර් මම මෙතන කිසිම ඉන්ටිග්‍රේෂන් එකක් කරලා නෑ දුවේ මේකෙදි. මෙතනට එනකම් කිසිම ඉන්ටිග්‍රේෂන් එකක් කරලා තියෙන්නේ මේ පියවර ලියන්නේ අපි මෙතන මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කළා තමයි මේ ඩිෆරෙන්ෂියල් ඔපරේටර් එක ඇතුළට දාලා තියෙන්නේ. e to the 2x කෙනක ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා. right? හරි එතකොට සර් මේ සර් මෙතනින් කරන්නේ අපි uv හඳුනා ගැනීම. right? So you can identify u and v. Two functions. ඊට පස්සේ මේ functions දෙක අඳුනගත්තා නම් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ uv minus u dv by dx. ඕම නිදි. නේද? නෑ සර් මං කරලා තියෙන්නේ මේ sin x අරන් තියෙන සර් මේ ඉන්ටග්‍රේට් කරන්න. ඒත් හරි දුවේ. ඒකයි සර් ඒත් මට අවුලක් නැහැ. cos කිසි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. EX ගන්න එක ටිකක් පොඩි වාසියක් තියෙන්නේ. මේ දෙකෙන් ඕන එකක් තෝරගන්න පුළුවන් දුවේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ මං ගිය විදිහටම යන්න ඕනේ නැහැ. උත්තරේ එනවා ඈ. ඒ ක්‍රමයටම යන්න ඕනේ. හරි මෙතන සර්. මේ ෆන්ක්ෂන් දෙකෙන් ඕන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඩිෆරෙන්ෂියල් ඔපරේටර් එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන් සයින් එක. ඒතකොට cos කළා තමයි දාන්න වෙන්නේ එතකොට. තේරෙනවද? එතකොට minus cos ඔව් සර්. 3x by 3 කියලා තමයි දාන්න වෙන්නේ. ඩිෆරෙන්ෂියල් ඔපරේටර් එක ඇතුළේ. ඔව් සර් එහෙම තමයි ඔව් සර්. එතකොට හරි. ඒත් අවුලක් නැහැ දුවේ. ඒත් හරි. එතකොට මෙතන අපිට එන්නේ e to the 2x by 2 sin 3x minus e to the 2x by 2 මේක ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරුවා පස්සේ අපිට එනවා 3 cos 3x කියලා dx half e to the 2x sin 3x minus 3 by 2 දැන් මෙතනදී අපිට ආපහු දාන්න වෙනවා මේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් by parts දාන්න මෙතන ආපහු සකස් කරගන්න වෙනවා එහෙනම් අපිට කරන් තියෙන්නේ ආපහු ලියන්න පුළුවන් මේක integral d over dx e to the 2x by 2 cos 3x dx කියලා ලියන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට. දැන් එහෙනම් ආ ඉන්ටිග්‍රේෂන් by parts දාමු. e to the 2x sin 3x 3 by 2 e to the 2x by 2 cos 3x minus, so you take e to the 2x by 2 out, inside the differential operator you put cos 3x dx. Half e to the 2x sin 3x 3 by 4 e to the 2x cos 3x if you differentiate cos 3x you get minus 3 sin 3x. Then there are 3 minus signs, this minus sign and this minus sign and minus sign of this term, right? That is where if you differentiate cos 3x minus 3 sin minus 3 sin 3x. So again you get 3 by 9 by 4 e to the 2x, so 9 by 8, no? 9 by 8, 2 into 2, 4, sorry, 2 into 2, 4, 9 by 4, 9 by 4, e to the 2x sin 3x dx.
මේ ආකාරය. දැන් මොකද්ද මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? What is this? This again same differentiation. The original functions. Original differentiation, right? So you take this term to this side. You can take 1 plus 9 by 4 times e to the 2x sin 3x dx equals e to the 2x half sin 3x minus 3 by 4 cos 3x. So this side equals 13 over 4. Then e to the 2x cos 3 sin 3x dx equals 4 over 13 e to the 2x half sin 3x minus 3 by 4 cos 3x plus c. Plus c. So this, the answer is always like this: 2 over e to the 2x times 2 over 13 sin 3x minus 3 over 13 cos 3x plus c. දැන් මෙන්න මේ වගේ මේවා දිහා බැලුවාම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේවා අපි හැමතිස්සෙම කරන්නේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් බයි පාර්ට්ස් කියලා නේද? තේරෙනවද මේ වගේ x ln x dx x cube ln x cube cos x. එතකොට මේ වගේ ඒවා කරන්න පුළුවන් නේද? මේ වගේ ඒවා බලන්න කරන්න පුළුවන් නේද කියලා නේද? ඔය වගේ එකක් අපි ගත්තොත් නේද? x x cube bx සමානට අපිට කීපවතාවක් දාන්න ඒ ඉන්ටිග්‍රේෂන් බයි පාර්ට්ස් right. ඕකේ ටිකක් අමාරු ගත්තොත් sin inverse x එක බලන්න sin inverse x එක කරන්න පුළුවන්ද කියලා දුන්නේ 14 වෙනි එක නේද? 14th one x 14 වෙනි එක නේද? sin inverse x එක බලන්න පුළුවන්ද කියලා කරන්න. අනිත් ඒවා ලේසි. මම කියන්නේ x squared sin inverse x එක ලේසි. හැබැයි sin inverse x ටිකක් අමාරුයි. බලන්න පුළුවන්ද කියලා කරන්න. මේක sin inverse x මේක ලියතේ d over dx x sin inverse x dx x sin inverse x take x out d over dx sin inverse x x sin inverse x minus x 1 minus x squared dx. So this equals x sin inverse x minus, so you can use third dilated formula. So this equals 1 minus x squared plus c. Differentiation of 1 minus x squared is minus x. You can set minus x in the top, right? Half, sorry, differentiation of minus 1 minus x squared is minus 2x. Half the differentiation is minus x. You can set minus x in the top. Then you can write this equals
this integral equals square root of 1 minus x squared. If you take x sine inverse x, so this equals d over dx x squared by 2 sine inverse x dx. So this equals x squared by 2 sine inverse x minus x squared by 2 d over dx sine inverse x dx. So this equals x squared by 2 sine inverse x half times x squared over 1 minus x squared dx. මේක ටිකක් අමාරුයි දුවේ. minus half මේකට මොකද කරන්න පුළුවන්? මේක ලියත හැකි 1 minus x squared 1 minus x squared dx. Into so here you have half minus x. So there's an additional term here. So you have subtract half 1 over 1 minus x squared dx. හරි නේද? දැන් මෙතන තියෙන minus half x squared by x squared over square root 1 minus x squared. That is this term. Additionally, you have 1 over half times integral 1 over square root of 1 minus x squared. In order to cancel this term with this, right? You can set this term get cancelled, then you get again this one. How did do it? So you can simplify this one. What is that? X squared by 2 sine inverse x half 1 minus x squared dx minus this equals half sine inverse x plus c. Then do we make a common integrate ගන්න. මේක ගන්න I කියලා. පැත්තකට ගන්න. I. Right? I කියලා ගන්න පැත්තකට. පැහැදිලිද? ඒක I හොයලා පැත්තක හොයලා මෙතන ගියලා සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න. Right? So I equals square root of 1 minus x squared dx. So this equals d over dx x 1 minus x squared dx x 1 minus x squared, take x out, half 1 minus x squared minus half into minus 2x dx. මම අර එක පියවරක් අල්ලලා එකපාරෙන් ලියුවා පුළුවන් නේද? දුවේ මැනේජ් කරගන්න. අවුලක් නැහැ නේද? ඊට පස්සේ එන්නේ මේක මාරු වෙලා මෙතන ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් වෙනවා මේක. එතකොට මෙතන එන්නේ minus මෙතන 2 get cancel plus x squared over 1 minus x squared dx. Plus මෙතන ඉස්සෙල් 1 minus x squared 1 minus x squared plus one over 1 minus x squared dx කියලා. එක්ස්ට්‍රා ටර්ම් එකක් අපිට මෙතන ඇඩ් කරන්න වෙනවා. මෙතන එනවා අපිට x 1 minus x squared
1 minus x squared dx plus sine inverse x. I. මේ කියන්නේ द्वि I කියන එක. So you can take this side to this side. Cyclic integral එකක් කරනවා. 2I equals x 1 minus x squared plus sine inverse x. Then I equals x by 2 1 minus x squared sine inverse x. දැන් මේක ගිහිල්ලා ද්විය සබ්ස්ටිට් කරන්න පුළුවන් මෙතනට. මෙතන සබ්ස්ටිට් කරන්න. right? එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ උත්තරේ? එතන සබ්ස්ටිට් කරන්න. එතකොට අපිට එන්නේ integral x sin inverse x dx equals x squared by 2 sin inverse x plus half times x by 2 1 minus x squared इतना half पे नो plus half sin inverse x इतना half पे रखते ना half sin inverse x minus half sin inverse x plus c. X by 4 1 minus x squared plus minus 1/4 sin inverse x plus c. ඒක දිගයි නේද? ඔව් සර් ටිකක් දිගයි. අවුලක් නැහැ නේ මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් නේද? ඔව් සර්. මෙතන තියෙන දුක් සයික්ලික් ඉන්ටිග්‍රල් එකක් මේ. සයික්ලික් ඉන්ටිග්‍රල් එකක් මෙතන හැදෙනවා. මේක මේ පැත්තේ එනවා ආපහු ආයි මේ පැත්තට ගිහිල්ලා 2i කියලා අරගෙන මේක කරන්න පුළුවන්. right? දුවේ අපි මෙන්න මේක විතරක් සලකලා අපි මේක විතර සබ්ස්ටිටියුෂන් එකකින් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක. අපිට මේක විතරක් ආවොත් සබ්ස්ටිටියුෂන් එකකින් කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද සබ්ස්ටිටියුෂන් එක? x equals cos theta. Substitution. ඒකෙන් කරන්න පුළුවන්. Right? We did two integration property. So this is the third integration property. Third integration property. So this is third integration property. From a to b fx dx. Make it very simple. This equals a to c fx dx plus c to b fx dx. ඔය විදිහට ඉන්ටිග්‍රල් එක හදන්න පුළුවන් කියන එක බොහොම සරලයි නේද? දැන් මේකේ අපි ගත්තොත් මේ where c කියන එක a සහ b අතර තියෙන මේ ආකාරයට. a සහ b අතර තියෙනවා c කියන එක මේ ආකාරයට කඩන්න පුළුවන්. right? මේකෙම උප එකක් විදිහට තව ගන්න පුළුවන් අපි හිතමු a to b fx dx equal minus b to a fx dx කියන එක. right? minus b to a fx dx. a to b fx dx equal මේක.
ඉතින් මේක බොහොම සරලයි නේද? දැන් මෙතන මේ කියන්නේ මේකේ so if you take 1 to 5 x cube dx කියලා තිබ්බොත් මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් 1 to 3 x cube dx plus 3 to 5 x cube dx කියලා. ඔහොම කඩන්න පුළුවන්. නේද? ඕක තමයි තේරුම. Yes, sir. Right? So separate into like this. Then 0 to 5 sin x dx කියන එක equal වෙනවා minus 5 to 0 sin x dx. ඕක තමයි ඔය දෙකේ applications එක මේක. right? ඔය ආකාරයට අපිට මේක limits මාරු කළොත් minus sign එකක් එළියට එනවා. right? ඒක. ඔය වගේ. බොහොම simple result එකක් නේ. very simple result. හැබැයි very important. අපි මේ කොයිදී පාවිච්චි කරන්නේ? කොයි වගේ තැන්වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? මොන වගේ තැනද? දැන් අපි හිතමු මේක 1 to 5 mod x minus 2 integrate කරන්න තියෙනවා. modulus graph එකක් integrate කරන්න. right? මේ modulus graph එක අපිට කඩන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා x minus 2 mod value is equal to x minus 2 when x greater than 2 වෙනකොට. minus x plus 2 වලට equal වෙනවා x less than 2 වෙනකොට. ඒක දන්නවද ඔය? මේක දන්නවද? Yes, sir. Yes, sir. modulus එක ඉවත් කරන විදිය දන්නවා. right? okay. then එහෙනම් දැන් මෙතනදී අපිට කඩන්න පුළුවන් මේක from 1 to 5 mod x minus 2 dx මේක ලියන්න පුළුවන් from 1 to 2 mod x minus 2 dx plus 2 to 5 mod x minus 2 dx. අපි integration property එක apply කළා. ඊට පස්සේ දැන් between 1 and 2 this is negative. Yes, sir. Between 1 and 2 this is negative. When x less than 2 is negative, this is negative, no? Then this equals 1 to 2. Instead of mod x minus 2 you can put minus x plus 2 times dx. For this one you can put 2 to 5. Between 2 and 5 this is positive. Positive, straight away Yes, you can sir. put x minus 2 dx. Now you can integrate minus x squared by 2 plus 2x x squared by 2 minus 2x 2 to 5. So you can integrate minus 4 by 2 plus 4 minus half plus 2 plus 25 by 2 minus 10 minus 4 by 2 minus 4 minus 2 plus 4 plus half minus 2 plus 25 by 2 minus 10 minus 2 plus 4. This is 13 plus 4. මේ වගේ එකක්. අපි මේ වගේ එකක් ගත්තොත් sample 0 to pi by 2
square root 1 minus sin 2x dx. Okay, go on to integrate from 0 to pi by 2. 1 minus sin 2x dx. මේක නෑ එක ක්‍රමයකටවත් අහුවෙන්නේ නැති එකක්ද දුවේ. ඒ කියන්නේ එකකටවත් අහුවෙන්නේ නැති වගේ නේද? අහුවෙනවද? මොකක් හරි ක්‍රමයකට කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවද දුවේ? ස්ක්වයර් රූට් එක අයින් කරන්න පුළුවන් විදි දෙවිදියක් දකින්න පුළුවන් දුවේ මේකේ. දෙවිදියක් තියෙන ස්ක්වයර් රූට් එක නැති කරන්න පුළුවන් ක්‍රම. එක ක්‍රමයක් තමයි මේකට දාන්න පුළුවන් එක කැපෙන විදියට එක නැති වෙන විදියට sin 2x වල භාග කෝණ වලින් දාන්න පුළුවන්. එක නැති වෙන කොහොමද sin වලට භාග කෝණ වලින් දාන්නේ? එහෙම දාන්න බෑනේ නේ. ඒක කොහොම එහෙම දාන්න. එහෙම දාන්න බෑ. ඒ නිසා sin 2x දුවේ ඉතල cosine පදයක් කරගන්න ඕනේ. cosine පදයක් තියෙනකොට අපිට පුළුවන් එක නැති වෙන විදියට half angles දාන්න. පැහැදිලි? එතකොට කොඩිනේට් ක්‍රමයක් වෙනවා. ඒකේ ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්න පුළුවන් ලේසි. අරගෙන ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. අනිත් ක්‍රමය තමයි 1 වලට දාන්න 1 වෙනුවට දාන්න cos squared x plus sin squared x කියන. එතකොට complete square එකක් හදන්න පුළුවන්. ඔව් නේ සර්. ඒකට sin 2x එක අපි මේ expand කරමු. අපි බලමු එක ක්‍රමයක් ඉස්සෙල්ලා. මේක අපිට ගන්න පුළුවන් from 0 to pi by 2. මේක ලියන්න පුළුවන් අපිට sin squared x cos squared x minus 2 sin x cos x dx කියලා. මේක ලියන්න පුළුවන් cos x sin x whole thing square root dx. ඒක ඊට වඩා කචල්ල යන්නේ නේද? කොහොමද මේක ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්න? ඒක ප්‍රශ්නයක් නේද? අපි මේක දාන්න දෙන්න කියලා දන්නේ ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්න කියන්නේ. ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්න ගියන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ මෙතනදී? මොකද්ද ස්ක්වයර් රූට් එක මේකේ? cos x minus sin x වල මොඩියුලස් එක. mod cos x minus sin x. අපි පොසිටිව්ද නෙගටිව්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් මේ යම්කිසි යකේක ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්නකොට හැමතිස්සෙම mod එකක් දාන්න ඕන. square root of t squared is mod t. If you know t is positive, you can straight away write square root of t squared equals t. Yes sir. Modulus එක නැතුව ලියන්න පුළුවන්. අපි t කියන එක
පොසිටිව්ද නෙගටිව්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මොඩුලස් එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඕනම අවස්ථාවක පොදුවේ අපිට දාතයක් මේක මොඩුලස් එක. එතකොට කොකටත් හරි. දැන් කොහොමද අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්නේ මේක? මොන ආයෙ අවුලක් ආවා. කිසිම අවුලක් නැහැ. මේක කඩන්න පුළුවන්. from 0 to pi by 4 cos x minus sin x dx plus pi by 4 to pi by 2 cos x minus sin x multiply. මේ පරාසයේදී cosine වැඩි sin x වලට වඩා නේද? මේ වෙන sin x cos x graph එක ඇඳොත් මෙන්න cosine x graph එක මෙන්න sin graph එක. කොහොම නෙන්නේ? මෙතන pi by 4. pi by 4 වලට වඩා අඩු අවස්ථාවේදී cosine වැඩි sin ට වඩා. cos x is more than sin x when x less than pi by 4. Then this is positive in this range. Main range is this negative. Cos x is more less than sin x. Cos x minus sin x is negative. So this equals 0 to pi by 4 cos x minus sin x dx. මෙතන minus sign එකක් එනවා pi by 4 to pi by 2 minus cos මේක minus sign වලින් multiply කරලා ගන්න ඕනේ. එතකොට sin x minus cos x වෙනවා. මම මාරු කරුවා. cos x minus sin x minus cos x dx. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. දැන් ඔක ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා මට කියන්න බෑනේ අගේ කීයද කියලා ටක් ගන්න. එතකොට අපිට එන්නේ උත්තරය 2 root 2 minus 2 කියලා එන්නේ. This method is easy to way, right? So 1 minus make that 1 minus cos pi by 2 minus 2x. Now you can put you can substitute in half angles. You can use half angle formula so that 1 get cancelled. 1 minus 2 sin squared pi by 4 minus x dx. From 0 to pi by 2 root 2. Again you get modulus sign because you don't know whether sin pi by 4 minus x is positive or negative. This equals sin pi by 4 minus x dx. Again you have to separate into ranges like this. Intervals root 2. When x less than pi by 4, this is positive. So therefore sin pi by 4 minus x dx plus pi by 4 to pi by 2. This equals root 2 times minus sin pi by 4 minus x. Because if x greater than pi by 4, pi by 4 minus x is negative. If this is negative, then sin is negative. Negative value. Negative into negative become positive, right? Like this. So when you remove modulus, again you have to separate into two terms. So this equals root 2 cos pi by 4 minus x 0 to pi by 4 plus root 2
So this equals minus cos pi by 4 minus 6 pi by 4 to pi by 2. So this equal root 2 cos 0 is 1, 1 minus 1 over root 2 plus minus root 2 times. If you substitute pi by 2, cos pi by 4, 1 over root 2, cos 0 is 1. Two root 2 minus 2. 2 root 2 minus 2. Right? Right. 2 root 2 minus 2. So that is the other method. So you can use two methods. You can apply integration property tree. This integration property tree also important. Then we discuss integration, next time we will discuss integration property 4. That is very important, right? Very often you get sums from integration property 4, right? Integration property, last time also exam paper you had integration property 4. Okay, sir. In 2020 paper, sir. Yeah.